Nitai Gaur Premanande. All glories to the seven devotees. All glories to the seven devotees. All glories to the seven devotees. All glories to Sister Gaura and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Cheva Narottamam Devim Saraswati Vyasa Tapto Jaya Mukhirai Nastak Payestabhagyesu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamasote Bhakti Bhavaiti Naistiki. So welcome to our regular Srimad Bhagavatam morning classes here at Bangkok, and today's text is Canto 1, chapter 17, text 36. হরে কৃষ্ণ। আজ আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতমের প্রথম স্কন্ধ এবং অধ্যায় নম্বর 17 শ্লোক সংখ্যা 36 পাঠ করতে যাচ্ছি। Kali Uvacha Yatakva Bhakta Bhatsyami Sarvabhauma Tavankaya Lakshaye Tatataptrati Brahmateshu Sarasanam Kali Uvacha Yatakva Vatapakshami Sarvabhauma Tavagaya Lakshaye Tattatatrapi Pramateshu Sarasanam Kaliruvacha Jatra Kavata Vasyami Sarvabhauma Tavagaya Lakshaye Tatra Tatrapi Kamaptesu Sarasana. Ladies, Mataji's,
So, word for word translation, and purport by Divine Grace is confounder Acharya Srila Abhacharanavinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada ki জয়। অনুবাদ এবং তাৎপর্য ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শিল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী শিল প্রভুপাদ কর্তৃক। শিল প্রভুপাদ কি জয়। Kali Uvacha, the personality of Kali said, কলি বলল, Yatra, anywhere, যেখানে, Kwa, and everywhere, এবং সর্বত্র, Va, either, অথবা, Atha, অথা, thereof, অতএব, Vakshani, বৎসামি, I shall reside, আমি বাস করব, Sarvabhauma, সার্বভৌমা, O Lord, or Emperor of the earth, হে পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট, Tava, তবা, your, আপনার, Agyaya, আজ্ঞায়া, by the order, আজ্ঞায়, Lakshaye, রক্ষায়, I see, আমি দেখেছি, Tatra, তত্র তত্র, anywhere and everywhere, সর্বত্র, Api, আপি, also, ও, Twam, তাম, your majesty, আপনার, Atha, অথা, taken over, গৃহীত, Isu, ইস্যু, arrows, বান, Sarasanam, সারাসানাম, bows. ধনুক। Translation, O your majesty, though I may live anywhere and everywhere under your order, I shall but see you with bow and arrows wherever I look. Please. অনুবাদ, হে পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট, আপনার আজ্ঞা অনুসারে আমি যেখানে বাস করব বলে মনস্থ করেছি সেখানে আমি ধনুর্বাণ সহ আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। Can you kindly responsibly repeat? O your majesty, though I may live everywhere and though I may live anywhere and everywhere under your order, I shall bet see you with bow and arrows wherever I look. Purport. The personality of Kali could see that Maharaj Parikshit was emperor of all lands all over the world, and thus anywhere he might live, he would have to meet with the same mood of the king. The personality of Kali was meant for mischief, and Maharaj Parikshit was meant for subduing all kinds of mischief mongers, especially the personality of Kali. It was better, therefore, for the personality of Kali to have been killed by the king then and there, instead of being killed elsewhere. He was, after all, a surrendered soul before the king, and it was for the king to do what was required. তাৎপর্য শিল প্রভুপাদ কর্তৃক। কলি দেখতে পেয়েছিল যে মহারাজ পরীক্ষিত ছিলেন সারা পৃথিবীর এক ছত্র সম্রাট, এবং তাই যেখানেই সে বাস করুক তাকে মহারাজের অধীনে থাকতে হতো। কলি স্বভাবতই দুষ্কৃতকারী, আর মহারাজ পরীক্ষিত ছিলেন সব রকম দুষ্কৃতিকারীদের শাসনকর্তা এবং দণ্ডদাতা, বিশেষ করে কলির। তাই কলির পক্ষে মহারাজ পরীক্ষিত কর্তৃক অন্যত্র নিহত হওয়ার পরিবর্তে সেখানেই নিহত হওয়া শ্রেয়স্কর ছিল।
মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে সে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং তাই কলিকে নিয়ে কি করা উচিত তার সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছিল মহারাজ পরীক্ষিতের উপর। এখানে ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত। Amagena Timirana Siagana Janasalakaya Satsur Malutam Yena to smile, see Gurve Namaha. Suchetaya Manodistam, Stafitam Yena Bhutale, Swayam Rupam, Kadamayam, Tadati Swa Padandikam. Panchakalpatarida Cha, Kritasunambya Eva Cha, Patitanam, Pavanibhyo, Vaishnavibhyo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasari Sagora Bhaktavi Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Ityananda Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesa Sanyabhadi Pasatya Disatari. So, thank you for giving me the opportunity to do this little service. Today is a very auspicious day, the Panihati festival. We'll talk on that after the brief Bhagavatam class. হরে কৃষ্ণ। আমাকে শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রবচন দেওয়ার সুযোগ প্রদানের জন্য আমি আপনাদের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এবং আজকে অত্যন্ত শুভ তিথি, আজকে পানিহাটি মহোৎসব। তো আমরা সংক্ষিপ্ত শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রবচনের পরে পানিহাটি উৎসব উপলক্ষে কিছু আলোচনা করব। So, in this purport here, the interaction or the dialogue between Maharaj Parikshit is a continuation of the dialogue between Maharaj Parikshit and personality of Kali. Personality of Kali, right? Personality of Kali, the dialogue between got it. তো এখানে আমরা তাৎপর্য পড়ে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে মহারাজ পরীক্ষিত এবং কলি যে পুরুষ তার সঙ্গে কথোপকথন চলছে। And in the purport, Prabhupada beautifully gives provided some exploration about the whole scenario. And it's like Allah executive or person in charge of an area, or we have the cops. I don't know what the situation in India, but in America, every state have their own police. So, and then every county have their own police. So, Kali is in charge of the whole, Bhumiloka. I mean, Maharaj Parikshit was in charge of the whole Bhumiloka. And the concern of the personality of Kali is that, you are everywhere. Anywhere I go, I cannot hide myself. আপনারা জানেন যে কোনো একটি স্থানের সেখানকার রক্ষক রয়েছে বা পুলিশ বাহিনী রয়েছে, আর নিয়ম রক্ষাকারী, শান্তি বজায়কারী পুলিশ। তো আমেরিকাতে এরকম রয়েছে এবং আমি জানি না আপনাদের এখানে কীরকম রয়েছে। এক একটা এলাকার দায়িত্বে বিশেষ পুলিশ রয়েছে এবং এক একটা দেশের বিশেষ বাহিনী রয়েছে সুরক্ষা প্রদানের জন্য। কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ ছিলেন সম্পূর্ণ ভূলোকের, পুরো পৃথিবীরই একছত্র সম্রাট, সমস্তটারই দায়িত্বে ছিলেন। তো কলি তাকে বলছিলেন যে আমি যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই তো আপনাকেই দেখতে পাচ্ছি। Kali, personality of Kali, didn't mix words. He didn't pretend to be another personality. He knew that he was full of defaults, defects, and an agent of destruction, agent of sinful activities.
তো কলি এখানে কোনো রকম প্রতারণা করার চেষ্টা করেননি, বা তিনি এরকম নিজেকে সাধু ব্যক্তি রূপে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেনি। তিনি বলেছেন যে তিনি জানেন যে তিনি হলেন ধ্বংস বা এই সমস্ত অপকর্ম পাপপূর্ণ কর্মের একজন প্রতিনিধি, এজেন্ট, এবং তিনি সেটা বলেছেন। In other words, the personality of Kali accepted his shortcomings. কলি পুরুষ তার যে সমস্ত দুর্গুণাবলী ছিল, হ্যাঁ, যে দোষ ছিল, সেইগুলো কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন। In other words, is like saying, yes, I know, I'm a bad guy. But you mete out the rightful punishment and just, be merciful to me. Show me where to go. তো কলি এখানে বলছেন যে আমি জানি যে আমি এই সমস্ত অপকর্মের জন্য দায়ী, এবং সেই জন্য আমাকে আপনি শাস্তি প্রদান করবেন, কিন্তু আমি কোথায় যাব? It's not like the modern days in the 21st century where someone killed his wife because of high insurance premium, and then he goes to make a whole long delayed process in the legal system, but he knows I put my wife on a high insurance premium. And I've seen somebody in the U.S. He killed his son. He put his son on high premium insurance premium. He killed him. Then he got the money. And then he killed his wife. And then he married another woman. কিন্তু আমরা দেখি যে বর্তমান যুগে লোকেরা কিন্তু এরকম নয়, তারা অত্যন্ত ধূর্ত, প্রতারক। আমি এরকম দেখেছি এক জায়গায় যে এক ব্যক্তি তার নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত হত্যা করেছে ইন্স্যুরেন্সের টাকা পাওয়ার জন্য। সে প্রথমে তার পুত্রকে বড় একটা ইন্স্যুরেন্স করে দিয়েছে, তারপরে পুত্রকে হত্যা করে ইন্স্যুরেন্সের টাকা পেয়েছে, তারপরে তার নিজের স্ত্রীকে বড় একটা ইন্স্যুরেন্স করে দিয়ে তাকে হত্যা করে টাকা পেয়েছে, তারপরে আরেকজন মহিলাকে আবার তিনি হত্যা করতে গিয়েছেন। তো আমরা দেখেছি এরকম হচ্ছে। And he married another lady, and then he wants to apply the same system. The lady was super smart. She went on private investigation and found out this is what the husband did to the previous wife. তো সেই ভদ্রমহিলা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। তো তিনি গোপনে সেখানে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছেন যে এই লোকটি আসলে তার পুরনো স্ত্রীকে হত্যা করেছে এইরকম ইন্স্যুরেন্স টাকা পাওয়ার জন্য। He's in prison now, but he didn't just say, like Kali, look, I'm a bad guy. I did this. No. They said, I'm not guilty. And then they get all the best lawyers to come and, free them from the case. But sometimes even the best lawyers cannot free you from a case. তো সেই ব্যক্তি কিন্তু আদালতে গিয়ে বলেনি যে দেখুন আমি দোষ করেছি, আমি সত্যি দোষী। তিনি বলছেন আমি নির্দোষ, আমি কিছুই করিনি। এবং তিনি সবচেয়ে ভালো ভালো উকিল তিনি ধরছেন যাতে তিনি ছাড়া পেয়ে যান, তার যাতে দণ্ড না হয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে সবচেয়ে ভালো উকিল দিয়েও কিন্তু রেহাই পাওয়া যায় না। So Prabhupada mentions in the purport that the personality of Kali was meant for mischief, and there are so many new personality of Kali in the 21st century. Modern personality, small personality of Kali in the 21st century. Their objective is mischief. তো এই কলি হলো সমস্ত দুষ্কর্মের প্রতিনিধি, এবং তখনকার যুগে মাত্র একজন কলি ছিল। কিন্তু শিল প্রভুপাদ বলছেন যে এই একবিংশ শতাব্দীতে কলিযুগে হাজার হাজার ছোট ছোট কলি পুরুষ রয়েছে, এবং তারা সবসময় দুষ্কৃতি মনোভাবে পরিপূর্ণ। Now, the position of a king or a leader is to be able to oversee the whole of his constituency, that there is no mischief. তো একজন যে শাসক রয়েছে বা নেতা রয়েছেন দেশের, যিনি শাসনের দায়িত্বে রয়েছেন, তার উচিত দেখা যে তার সীমানার মধ্যে তার জায়গায় যেন কোনো রকম অনৈতিক বা দুষ্কর্ম না হয়। But the question is, if the person who is in charge of the country
or in charge of the community is himself a mischief maker, how is the mischief going to be checked? তো কিন্তু প্রশ্ন হলো যে যিনি এই দায়িত্বে রয়েছেন এই সমস্ত দুষ্কর্ম যাতে না হয় তা দেখার, তিনি যদি নিজেই একজন দুরাচারী হন তাহলে সেই দেশের কি হবে? Therefore, it takes only a leader who is at the same time a devotee of the Lord, like Maharaj Parikshit, that can be out there to wipe out the mischief makers. তো কিন্তু সেই শাসক যদি একজন ভগবানের পরম ভক্ত হন তাহলে কিন্তু তিনি সেই সিস্টেম থেকে বা সেই যে দুষ্কর্ম রয়েছে সেইগুলো তিনি সেখান থেকে নিষ্কর্ষ বা সরিয়ে দিতে পারবেন। And if you have to do this, don't think it's going to be easy. People will even threaten your life. কিন্তু It's not going to be easy if you want to wipe out mischief makers in your constituency. তো কিন্তু এটা সহজ ব্যাপার নয়। আপনি যদি আপনার এলাকার সমস্ত দুষ্কর্ম বার করে দিতে চান বা সমস্ত দুরাচারীদের দমন করতে চান তাহলে কিন্তু এটা সহজ হবে না, তারাও আপনাকে অনেক কষ্ট দেবে। Because sometimes you will even be threatened. কারণ আপনাকে অনেক সময় ধমক বা আপনাকে থ্রেট দেওয়া হবে। Because it's like the police. Sometimes some criminals come and then they start, this happens a lot in New York. Sometimes some criminals come up and then they just start shooting the police, killing them. তো আমি এরকম আমি দেখেছি বা শুনেছি নিউ ইয়র্কে এরকম হয় যে অপরাধীরা পুলিশ স্টেশনে এসে থানায় এসে পুলিশকে এসে গুলি করে চলে যায়। So to be a leader who will defend the dignity of the community, that leader must also be imbued with dignity. তো যে নেতৃবৃন্দ দেশের আইন কানুন রক্ষা করতে চাইছে তাকে নিজেকেও প্রথমে সদাচারী হতে হবে। In other words, leadership, to be a strong leader and protect the community is not an easy job. তো একজন শক্তিশালী নেতা হয়ে তার যে সমস্ত অধিবাসী রয়েছে তাদেরকে সুরক্ষিত প্রদান করা এটা একটা সহজ কাজ নয়। But if you take up the position or the duty of a leader, it is your duty. You are bound to act or execute your duty in such a way that you protect the members of your constituency. তো আপনি যদি কোনো জায়গার দায়িত্বে বা নেতা হন তাহলে আপনি সেই দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এটা, সেই দায়িত্বের দ্বারা আপনি বন্ধনগ্রস্ত যে আপনাকে এমনভাবে চালাতে হবে, এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে ওই এলাকাবাসীরা অধিবাসীরা সুরক্ষিত এবং ভালোভাবে থাকতে পারে। And the family is a microcosm of the constituency. এবং পরিবার হলো সেই সমাজেরই একটি ছোট অংশ, একক। So the fathers and the mothers, they are also leaders to be able to protect that constituency, the family. এবং পরিবারের যে পিতা এবং মাতা রয়েছে তারাও সেই পরিবার রূপ যে ছোট অংশটি রয়েছে সেটির দায়িত্ব তারা কিন্তু পালন করেন। The example of Parikshit is very, very good. It's not just a story, a leader, and we read and we go. We can apply it right down to our family. Protection of women, protection of children, protection of all members of the family. Like Maharaj Parikshit, go the extra mile, went the extra mile to do this. তো একজন নেতার পক্ষে এটি সহজ নয়, তাকে তার পরিবার থেকে এটা শুরু করতে হবে। সে পরিবারের যে সমস্ত মহিলা রয়েছে তাদেরকে সুরক্ষা প্রদান, যে সমস্ত শিশু রয়েছে বৃদ্ধ রয়েছে সকলকে সুরক্ষা প্রদান করতে হবে এবং তাকে দেখতে হবে সবাই যেন ভালো থাকে। এবং পরীক্ষিত মহারাজ আরও বেশি এক কদম এগিয়ে গিয়ে তিনি দেশের জন্য এটা দেখেছেন। So we have some few more minutes, so we want to talk little things about the Panihati festival. তো আজকে যেহেতু পানিহাটি মহোৎসব, আমরা পানিহাটি মহোৎসব উপলক্ষে কিছু বলতে চাই। How many of you have been to Panihati? আপনাদের মধ্যে কতজন পানিহাটি গিয়েছেন? হাত তুলুন। Panihati is just 10 miles north of Calcutta. গঙ্গার ধারে কলকাতার কাছে পানিহাটি রয়েছে। All right, so this is a very auspicious
theater, তো এই একটি খুবই শুভ তিথি। Lord Chaitanya and his associates performed a lot of wonderful pastimes there. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তার পার্শ্বদগণ সেখানে অত্যন্ত সুন্দর লীলা বিলাস করেছেন। So, at this time, when Lord Chaitanya was on the planet, prior to the monsoon season, prior to the rainy season, normally it's very, very hot. তো গ্রীষ্মকাল অত্যন্ত বেশি গরম, তো বর্ষাকালের প্রতি প্রার্থনা করছেন। And Lord Nityananda had gone to sit on a platform by the bank of the Ganga at Panihati. এবং নিত্যানন্দ প্রভু পানিহাটিতে গঙ্গার ধারে ঘাটের উপরে বসেছিলেন একটা উঁচু আসনে। And you know the Lord, he doesn't move alone. He goes around with his entourage. আপনারা জানেন যে ভগবান একা যান না, তিনি তার পার্শ্বদগণকে নিয়ে চলেন। So, Raghunath, he went with his own associates, and then they showed him that is Lord Nityananda. And from a distance, he paid obeisance. He paid obeisances. রঘুনাথ দাস গোস্বামী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তার অনুচরগণ বললেন যে ওই দেখুন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, তো তিনি দূর থেকেই তাকে প্রণাম নিবেদন করলেন। So as he was paying obeisances, Lord Nityananda's associates, they told Lord Nityananda that that's Raghunath paying obeisances far away. এবং যখন সে এইভাবে প্রণাম নিবেদন করছিল তখন নিত্যানন্দ প্রভুর যে পার্শ্বদরা পাশে বসেছিলেন তারা বললেন যে ওই দেখুন রঘুনাথ আপনাকে প্রণাম করছে। So he ordered for Raghunath to come, but he was very hesitant to come. তো রঘুনাথ আসছিলেন কিন্তু তিনি ইতস্তত করছিলেন। So he personally had to go to meet him, and he said, "You are a thief. You are a thief." তো তিনি যখন এসে সাক্ষাৎ করলেন নিত্যানন্দ প্রভু বললেন যে তুমি একটা চোর, তুমি একটা চোর। That Raghunath has been caught today. That he, Nityananda, has caught Raghunath. নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথকে এটা বলেছেন। He said, "You are a thief. You are a big thief." And he placed his feet on the head of Raghunath. তিনি বললেন যে তুমি একটা চোর, তুমি খুব বড় একটা চোর, এবং তিনি তার চরণ পদ্ম রঘুনাথের মস্তকে স্পর্শ করলেন। This was the special mercy, out of affection for Raghunath that Lord Nityananda did this. তো রঘুনাথের প্রতি অপরিসীম করুণাবশতই নিত্যানন্দ প্রভু এইরূপ আচরণ করলেন। And he gave direct instruction to Raghunath. এবং তিনি রঘুনাথকে সরাসরি নির্দেশ দিলেন, You feed all my devotees with chipped rice, yogurt chipped rice. এবং তুমি আমার সমস্ত ভক্তগণকে চিরা এবং দই ভক্ষণ করাও। So Raghunath was very ecstatic about executing this instruction. তো এই নির্দেশনা পেয়ে রঘুনাথ গোস্বামী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। When we receive instruction directly from the spiritual master, we should understand that that is a blessing in itself. তো আমরা যদি কখনো আমাদের শ্রী গুরুদেবের নিকট হতে কোনো নির্দেশ পাই তখন মনে করতে হবে যে এটি একটি অত্যন্ত বড় আশীর্বাদ। We may say, well, I didn't receive any instruction from my spiritual master, but if your spiritual master is still on the planet, you better find out, go to him or her one day and see and find out his or her instruction for you. তো কেউ বলতে পারে তো আমি তো জানি না আমার গুরুদেব আমাকে কোনো নির্দেশনা দিয়েছে কিনা। তো তার গুরুদেব যদি এই পৃথিবীতে প্রকট থাকেন তাহলে তার উচিত তার গুরুদেবের নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা যে আমার জন্য আপনার কি নির্দেশ রয়েছে। So Raghunath went ahead to execute the instruction. He went to the village and gathered so many pots
and filled them up. He had so many of his associates. They filled them up with cheap rice, one soaked in condensed milk, and then one soaked in yogurt. তো রঘুনাথের বিভিন্ন অনুচরগণ তারা গ্রামের মধ্যে গিয়ে অনেক অনেক পাত্র নিয়ে এলেন এবং সেখানে তারা চিড়ে, দই এবং ক্ষীর ইত্যাদি সমস্ত জড়ো করতে লাগলেন। But that was not all. There were also sweets and bananas. You know, anything that could make it sweeter, they added to it. শুধু চিড়ে, দই এবং ক্ষীরই নয়, সঙ্গে ছিল কলা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ফল বা কাঁঠাল, যেগুলো এই জিনিসটাকে আরো সুস্বাদু বা মিষ্টি বানাবে। And when people started to understand or to hear that there is a festival, Panihati festival, you know, as a kitchen festival going on, people were coming from unexpected directions. They were coming from nowhere. So many brahmanas filled up the place, so much so that the bank of the Ganga, there was no space. Some people went right into the Ganga. তো এই খবর পেয়ে যে এখানে চিড়ে দই খাওয়ানো হচ্ছে, দলে দলে বিভিন্ন জায়গা থেকে অসংখ্য মানুষ এসে সেখানে ভিড় করতে লাগলো এবং তারা সেখানে সেই প্রসাদ পেতে লাগলো এবং এত লোকের সমাবেশ হয়েছিল যে পুরো জায়গাটা ভরে গিয়েছিল এবং কোনো জায়গা অবশিষ্ট ছিল না। তো সেই কারণে অনেক লোক গঙ্গার জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা চিড়ে দই খাচ্ছিলেন। So then Lord Nityananda sat on this platform and Raghunath offered, you know, the cheap rice to him. তো নিত্যানন্দ প্রভু একটি উঁচু আসনে বসেছিলেন এবং রঘুনাথ গোস্বামী তাকে সেই সমস্ত ভোগ চিড়ে, দই, তারপরে ক্ষীর ইত্যাদি সমস্ত কিছু নিবেদন করলেন। In big pots, 4 of them. এবং তারা মাটির বড় পাত্রে সেগুলো নিবেদন করছিলেন। So Raghunath, first of all, he ate, and then after that he distributed the prasad. Nityananda ate the prasad, and then distributed the remnants to Raghunath, who went on to distribute to all of the people who came around. প্রথমে নিত্যানন্দ প্রভু সেই চিড়ে, দই ইত্যাদি গ্রহণ করলেন এবং তারপরে রঘুনাথ গোস্বামী সেই সমস্ত যে অবশিষ্ট প্রসাদ ছিল সেটি নিয়ে তিনি সবাইকে, যত মানুষ এসেছিল তার মধ্যে বিতরণ করলেন। As all of the guests were eating, Nityananda got up and went to each and every one of them. তো যখন সবাই সেই প্রসাদ গ্রহণ করতে যাবে তখন নিত্যানন্দ প্রভু উঠে তাদের প্রত্যেকের কাছে গেলেন। And he took a morsel of cheap rice from their place to eat. এবং তাদের প্রত্যেকের যে থালা ছিল সেখান থেকে তিনি এক মুঠো করে চিড়ে তুলতে লাগলেন। At first, a number of people could not understand what Nityananda was up to, what he was doing. তো প্রথমে সেই সমস্ত লোকেরা বুঝতে পারছিল না যে নিত্যানন্দ প্রভু কি করছেন। But later they got to understand that Lord Nityananda was distributing his mercy in this wonderful way. তো তারা পরে বুঝতে পারলো যে নিত্যানন্দ প্রভু এটি He is distributing his mercy. ওকে, তিনি তার কৃপা বিতরণ করছেন। And at some point in time, when the whole festival heated up, Lord Nityananda meditated and invoked the presence of Lord Chaitanya physically there. তো কিছুক্ষণ পরে নিত্যানন্দ প্রভু তিনি ধ্যান করলেন মহাপ্রভুর এবং মহাপ্রভুকে সেখানে আহ্বান করে নিয়ে এলেন। So the Panihati festival is not another devotional festival. It is a special festival. তো পানিহাটি উৎসব শুধুমাত্র একটি পারমার্থিক উৎসবই নয়, এটি একটি খুবই বিশেষ অনুষ্ঠান। And the festival basically is signifying how Lord Chaitanya is so merciful and he wanted to have this type of
reciprocity or reciprocation with the devotees through Raghunath and Lord Nityananda. তো এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তাদের মধ্যে একটি বড় ভাবের বিনিময় হয়েছিল একে অপরের মধ্যে, বিশেষ করে নিত্যানন্দ প্রভু এবং রঘুনাথ গোস্বামীর মধ্যে তাদের আদান প্রদান হচ্ছিল প্রেমের। It is important for us to understand that the festivals keep us alive. তো আমাদের বোঝা উচিত যে এই সমস্ত উৎসবগুলো আসলে মানুষের জীবন। The festival about the Panihati is documented by the author of Chaitanya Charitamrita in the Antya Leela, chapter 6. তো এই পানিহাটির লীলাটি আমাদের শ্রী চৈতন্য চৈতামৃতের রচয়িতা চৈতন্য চৈতামৃতের অন্তখণ্ডের 6ষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। So there, Srila Krishna Das Kaviraj, he gave details about the whole festival. Those who want to become superlatively perfect cooks, they should read that chapter because it's just full of recipes for Vedic cuisines. তো যারা অত্যন্ত সুদক্ষ রাঁধুনি হতে চায় তাদের উচিত সেই অধ্যায়টা গিয়ে পড়া, কারণ সেখানে বিভিন্ন বৈদিক যে পদাবলী রয়েছে বিভিন্ন খাবারের, সেখানে ভরপুর বর্ণনা রয়েছে তার। I remember in Georgia, Atlanta, Georgia, Guru Maharaj Japatika Swami, he used to go there for Panihati Festival. Atlanta. He used to go there for Panihati Festival. Unfortunately, I couldn't make it because I stay in the east, and I couldn't make it to any of those Panihati festivals. But it is great to participate in Panihati festivals. তো জয়পতাকা স্বামী মহারাজ আমেরিকার আটলান্টাতে এই পানিহাটি উৎসব পালন করতেন এবং এটি খুব ধুমধাম সহকারে বড় করে পালন করা হতো। আমি অবশ্য পূর্বে থাকতাম বেশিরভাগ সময়, তা আমি সেখানে যোগদান করতে পারতাম না, কিন্তু এটা একটি অত্যন্ত অসাধারণ উৎসব। So we like to end there, and perhaps there are some comments or questions based on the Bhagavatam and this Panihati festival. We like to end here, and if there are some comments or questions based on this discussion, please let us know. তো আমরা এখানে আজকে রাখছি, কারো কোনো মন্তব্য বা প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারেন। Thank you, Maharaj. You mentioned about invoking the mercy of Lord Chaitanya and Nityananda. Personally invoke the presence of Lord Chaitanya. So my question is, in various Harinams, obviously Lord Chaitanya must be coming and visiting. Can you confirm that, please? Can you what? Confirm about the presence of Lord Chaitanya in various Harinam, like in the example of Hriday Chaitanya, Dukhi Krishna Das, Yamananda. Yeah, the Lord Chaitanya still comes when we are engaged in chanting the glories of the Lord. There are several cases in the Chaitanya Charitamrita that is mentioned. I can't remember all of that. But just like Lord Nityananda invoked Lord Chaitanya's presence, wherever the devotees are, the Lord is there. Wherever the devotees are engaged in some festivities, wherever the devotees are chanting Krishna's glories, the Lord is personally present. So yes, that is why if we want to experience, if we want to have exhilaration in our devotional culture, we should participate in the festivals, especially the chanting of the holy names. So yes, you're right. Thank you. Hare Krishna. তো মাতাজি প্রশ্ন করলেন, তো আমরা যদি ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করতে চাই, তো আমরা তাদের সান্নিধ্য কি আমরা অনুভব করতে পারবো, বা আমরা কিভাবে তাদেরকে ডাকবো? আমরা যখন কীর্তন করি তখন কিন্তু ভক্তদের কীর্তনের সময় সেখানে ভগবান উপস্থিত থাকেন, এবং যখনই কোনো বিশেষ করে বড় অনুষ্ঠান হয়, সেই অনুষ্ঠান মানে সেখানে ভগবান উপস্থিত থাকেন, সেখানে ভক্তদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভগবান সেখানে আসেন।
Yes? The Mohammedans complain that What? the Mohammedans today, they complain that trying to stop them from killing cows is religious persecution. Is that what Maharaj Pariksit was doing? By threatening to kill Kali to save the cow? What did you say? Mohammedans are killing cows. And is that Kali represents and Parikshit Maharaj was trying to save that, stop that activity? Like saving cows is also like protecting religious principle. Well, the Mohammedans, they may claim that they have in India is India is multidisciplinary in terms of religious practice, religious persuasions, and so except a bill is passed in Parliament about completely, making it illegal for anything regarding regarding animal killings or cows, someone who is involved in one religion, it's like marrying more than one wife. The Muslims in this country, they do that. I know some area in Delhi that they took me to, and they said, oh, the whole of this place is full of Muslims, and their families are very, very big. So, if they are not part of the religious tradition that you are involved in, and if the king is not having the sovereignty over everyone, then it is very difficult, because if someone is claiming that I'm a Christian, I can drink alcohol, and someone is claiming I'm a Muslim, I can eat animals. So there's a problem with that. And except the system of governments actually become transformed, individual decisions is what really matters about the social transformation regarding animal slaughter. Bills and laws may be passed in Parliament, but individual decisions matters when we come to the point of being a vegetarian or a non-veg. Because right now, in most countries, it's an open choice. And at that time, the king had sovereignty over all and sundry. There was no question of, I'm a Muslim, I'm a Christian. No. Everybody must follow the Vedic Sanatan Dharma. And that is why such powers were invested in the king. They were Raja Rishis. You can't claim another god and use that as an excuse to perpetrate sinful activities. Sorry. প্রশ্ন হলো যে আমরা দেখি বিভিন্ন বিধর্মীরা তারা গোহত্যা ইত্যাদি করে থাকে, তো এটা কি মহারাজ পরীক্ষিত এই ধরনের যে পাপকর্ম রয়েছে সেইগুলোকে রক্ষা করতেন, এবং আমরা এখন সেটা কি করে করতে পারি? তো কলিযুগে এখন সেই ধরনের পরীক্ষিত মহারাজের মতো সেরকম একছত্র অধিপতি বা সম্রাট নেই যাদের সবার উপরে ক্ষমতা রয়েছে। এখানে অনেকেই এখন বলতে পারে যে আমি তো অন্য ধর্মাবলম্বী, আমি তো পশু হত্যা করতে পারি, আমি তো অ্যালকোহল বা মদ্যপান করতে পারি। তো সেটা শুধুমাত্র পার্লামেন্টে যদি আমরা একটা বিল বা আইন পাশ করি, তার মাধ্যমে সেটা এখনো পর্যন্ত করা যায়নি, এবং এটা আসলে ব্যক্তি বিশেষের একটি সিদ্ধান্ত বটে যে সে নিরামিষাশী হবে না আমিষাহারী হবে। তো সেই বর্তমান যুগে এখন এটা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। So we have a big challenge. Prabhupada has given us a lot of wealth, and we have to distribute that wealth. We have to ask ourselves every day, what service have I rendered to Prabhupada today? তো আমাদের অনেক নির্দেশনা প্রভুপাদ দিয়ে গেছেন এবং আমাদের অনেক সম্পদও দিয়ে গেছেন।
জ্ঞানরূপ, এবং আমাদের প্রত্যেক দিন চিন্তা করা উচিত যে আজকে আমি শিল প্রভুপাদের জন্য কি করতে পারি। Because the point is, even in Bengal here where Lord Chaitanya took birth, over 68% of the population are non-veg. এমনকি এই বাংলাতে যেখানে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অবতরণ করেছিলেন সেখানেও 68% মানুষ আমিষাহারী। And so we've seen so many people coming to our temple, and we also to see how we are connecting with these people to talk to them one to one. I remember when I was at Isodian, a number of the people that we made friends with, they ended up, chanting Hare Krishna when they went back. তো আমি মায়াপুরে অনেক লোকেরাই আসে বেড়াতে, এবং আমি সবার সাথে কথা বলার সুযোগ হয়নি, কিন্তু ঈশ্বরদানে আমি কিছু ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং তারা কিন্তু শেষ পর্যন্ত হরে কৃষ্ণ নাম জপ করতে শুরু করেছিল। And if people don't chant the holy names, to go and impose laws on them, there will be because naturally there is resistance to change. তো সাধারণত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাধা থাকে, মানুষ পরিবর্তিত হতে চায় না, কিন্তু অনেক সময় সেটা করা সম্ভব হয়। Yes. Any last question? This problem. Hare Krishna. Thank you, Morris, for your very good. Can you understand my English? I will try. Well, my voice is short. Very nice explanation, Morris. You explained the pastime of Chiradodi, like also what should do disciple, Guru's order regarding this matter. So my question is, it can be say little my personal also. Suppose your Guru is like with parampara, is a transcendental. Specifically, he instruct you something, especially you have to follow. But some other disciple is ignore the order of Guru. Some other, maybe his laziness or cannot understand, can be happen. So after maybe 8-9 years, again Guru Dev repeat to disciple, you do this. Again disciple ignore, maybe some other. So in this case, what should do disciple for this kind of offense to the Guru and rectify himself and involve again the spiritual activities very nicely. So my question is this, it is related with your explanation today. So please, you will give some guide or explain with this reason. Thank you, Morris. You got this right? Yeah, I got this. Thank you for your nice question. The conditioned soul is very weak. We have good intention, but we are weak to execute the good intentions we have. তো প্রভুর প্রশ্ন হলো যে আমরা এই প্রবচনে শুনলাম যে প্রত্যেকের উচিত গুরুর নির্দেশাবলী পালন করা, গুরু আদেশ পালন করা। তো কোনো শিষ্যকে গুরু যদি একটি আদেশ দেয় এবং সে যদি কোনো কারণে অলসতাবশত বা বুঝতে না পারার জন্য হয়তো সে করেনি, কিন্তু আবার 7-8 বছর পরে যদি আবার গুরু তাকে একই আদেশ প্রদান করে এবং আবারও সে কোনো কারণে সেটি অবজ্ঞা করে বা এড়িয়ে যায়, তখন সেই যে অপরাধ হয় গুরুর প্রতি, সেটা থেকে সে কীভাবে বাঁচতে পারে। তো এই ব্যাপারে আপনি আমাকে গাইড করুন। তো মহারাজ বলছেন যে জীব মাত্রই তারা অত্যন্ত দুর্বল, বিশেষ করে ভালো বা সৎ উদ্দেশ্যে তার যে সমস্ত কর্তব্য বা কাজ রয়েছে সেইগুলো তার পক্ষে পালন করা তার পক্ষে প্রায় কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। So the disciple may have the ability to be able to do a particular service, but may not have the facilities to do it. তো অনেক সময় শিষ্যের সেই সক্ষমতা থাকে গুরুর সেই আদেশটি পালন করার, কিন্তু অনেক সময় আবার ফ্যাসিলিটি বা সুযোগ সুবিধা থাকে না। The other point is that the Guru
should engage the disciple based on their perception of the disciples' talents and skills. তো আসলে নীতি হলো এরূপ যে শিষ্যর যেরকম সক্ষমতা রয়েছে বা তার যে সমস্ত দক্ষতা রয়েছে সেই বিষয়ে গুরুর উচিত তাকে সেবায় নিযুক্ত করা। A guru is expert at talent management. গুরু তিনি দক্ষতা ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত সুদক্ষ। I give an example of Prabhupada. আমি প্রভুপাদের উদাহরণ দেব। When Sadhuputta joined, he went to Atlanta and he was serving at Atlanta. তো সদপুত প্রভু যখন যোগদান করলেন ইসকনে তিনি আটলান্টাতে গিয়ে সেখানে সেবা করতে লাগলেন। Sadhuputta is one of our late Prabhupada disciple scientists. সদপুত প্রভু শিল প্রভুপাদের একদম প্রথম দিকের শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। So one time Prabhupada visited Atlanta and he asked the president, where is that scientist? What service? Is he here? What service is he doing? ওকে, তো সেই সদপুত প্রভু একজন বিজ্ঞানী ছিলেন এবং শিল প্রভুপাদ সেই যখন আটলান্টাতে পরিদর্শন করলেন জিজ্ঞেস করলেন সেই বিজ্ঞানীটা কোথায়, সে কি এখানে আছে? So the temple president said, oh, I engage him to wash dishes. তো যে মন্দির অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি বললেন আমি তো ওনাকে বাসন ধোয়ার সেবায় লাগিয়েছি। Prabhupada was not happy with it. He said, all that you know is to engage people in washing dishes. তো শিল প্রভুপাদ তিনি খুশি হলেন না, তিনি বললেন তুমি কি শুধু লোককে এই বাসন ধোয়ার কাজে সেবাতেই লাগাতে পারো নাকি? This is a scientist. Send him to Bhakti Swarup Damodar Swami. তো তিনি একজন বিজ্ঞানী, তুমি তাকে ভক্তি স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কাছে প্রেরণ করো। Prabhupada did not have a PhD in management, but he had talent management. শিল প্রভুপাদের হয়তো কোনো ব্যবস্থাপনার ডিগ্রি ছিল না, ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি ছিল না, কিন্তু তিনি ট্যালেন্ট বা দক্ষতা ব্যবস্থাপনা করতে জানতেন। So that makes it very outstanding for the one who is the acharya. তো এটি একটি গুণাবলী যে এই কে আচার্য হতে পারেন। So when we are engaging people, even as temple managers or community leaders, when we are engaging people, we should understand what is their talent, what is their background, so that we engage them accordingly. Then there will be high performance and productivity, and they will do it with all happiness. তো বিশেষ করে যারা মন্দিরের অধ্যক্ষ রয়েছেন এবং যারা সম্প্রদায় বা কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ রয়েছেন তাদের বোঝা উচিত যে কোনো ব্যক্তি যদি তাদের কাছে আছে সেই ব্যক্তিটির দক্ষতা বা সক্ষমতা কোন ব্যাপারে রয়েছে সেই সেবাতে যদি সে তাকে কাজে লাগায় তাহলে কিন্তু সে অনেক বেশি কাজ বা সুফল সে প্রদান করতে পারবে এবং সে অনেক আনন্দ নিয়ে সেই সেবাটি করতে পারবে। So when we find some devotee who has been given instruction by his Guru Maharaj and is not able to execute the instruction, we should approach that devotee to see how we can help. তো কোনো শিষ্য যদি গুরুর এরকম আদেশ পালন করতে সক্ষম হচ্ছে না আমাদের উচিত সেই শিষ্যের কাছে গিয়ে তাকে সাহায্য করা যে কিভাবে তাকে সেই আদেশ পালনে সমর্থ করা যায়। Because actually we should be our brothers and sisters keepers. কারণ আমাদেরকে আমাদের যে গুরু ভ্রাতা এবং ভগ্নী রয়েছে তাদেরকে সবসময় দেখাশোনা করা উচিত। We should go out from our comfort zone to see the difficulties that devotee is having in executing his guru's order. আমাদের সেই আরামদায়ক জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে দেখতে হবে যে কোন কোন ভক্তরা তাদের গুরুর আদেশ পালন করতে গিয়ে কি কি সমস্যায় পড়ছে। Guru has given instruction and the devotee's perfection is based on executing that instruction. তো গুরুর দক্ষতা নির্ভর করে যে সে কিরকম নির্দেশ প্রদান করছে এবং শিষ্যের দক্ষতা লুকিয়ে থাকে যে কিভাবে কত দক্ষভাবে সে সেই গুরুর আদেশটি পালন করতে সমর্থ হচ্ছে। So we should be compassionate. আমাদের করুণাময় হওয়া উচিত। Compassion means going out from your comfort zone to help someone, although it may give you an inconvenience. তো করুণা মানে হলো যে আমি আমার
আরাম আয়েশ ত্যাগ করে আমার যদি অসুবিধা হয় কিছুটা সেটা স্বীকার করেও তার সহযোগিতা করা। Srila Prabhupada ki জয়। হিজ হোলিনেস ভক্তি বাসুদেব স্বামী মহারাজ কি জয়। গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। Thank you, Maharaj. Please forgive me for my incapability.